Hi everyone. Last videos we have discussed about the preparation and properties of aldehydes, ketones and carboxylic acid. So now it's time for us to discuss some PYQs. So class எடுக்கும்போதே நடுவுல வந்து சில questions வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம். பட் லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் questions வந்து இது டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ப்ராக்டிஸ் வந்து இது ஈஸியாக இருக்கும். So first question is identify the compound X in the following sequence of reaction. So இதுல X என்னன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கணும். What is X? Okay, so the reaction பார்த்தோம் அப்படின்னா it is a reaction in which a toluene is converted to benzaldehyde. Toluene to benzaldehyde, and the reagent is chlorine in presence of HB, photochemical reaction, and then followed by addition of water along with heating. So heat and the water add பண்றாங்க. So இந்த reaction வந்து நம்ம வந்து கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ண ரியாக்ஷன் தான். ஸோ நம்மளுக்கு ரியாக்டன்ட் கொடுத்தாச்சு, ப்ராடக்ட் கொடுத்தாச்சு, ரியேஜென்ட் என்னன்னு கொடுத்தாச்சு, இன்டர்மீடியட் மட்டும் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ option A chlorobenzene, option B, option C and option D. So idhula edu correct option appdi solli nam da solluvom. Okay, so the answer is option C because this is a Reamer-Tillman reaction in which chlorine and HCl is used as the reagent. இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகுது வந்துட்டு this will be formed. This is X. Next question is the reaction by which benzaldehyde cannot be prepared. Okay, the reaction in which benzaldehyde cannot be prepared. Okay, so first one is benzene plus CO plus HCl in presence of anhydrous AlCl3, which is Keterman reaction. Benzoic acid in presence of zinc. Okay, so next one is option D is benzoic acid plus zinc amalgam and a corn HCl. So this is an acid. Next one is toluene in presence of chromite chloride in CS2 followed by hydrolysis. So this is IIT-JEE reaction. And third one is benzoyl chloride in plus H2 in presence of PDPaSO4. So this is a Roseman reduction. எல்லாமே படிச்சதுனா Roseman reduction. So இது எல்லாத்துலயே பார்த்தா these three are the preparation methods of benzaldehyde. Keterman இருந்து பண்ணலாம் IIT and Roseman, but we could not reduce our acid group to aldehyde group in presence of zinc amalgam and corn HCl. So acid ல இருந்து aldehyde கொண்டு வரது அப்படின்றது இந்த reaction not possible. Option B is the answer. Third one, consider the following reaction. So benzoyl chloride in presence of H2 PDBaSO4 and the product A என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம். ஸோ this is a Roseman reduction process. This Cl will be replaced by a hydrogen. So hydrogen. So benzene COCl H2 PDB
of barium sulfate. So this C will be replaced by a hydrogen. To form benzaldehyde. So option A is the right answer. Okay. Which of the following can be oxidized to the corresponding carbonate compound? So இதில் வந்துட்டு எந்த சப்ஸ்ட்ரேட் எடுத்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஆக்சிடைஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஆல்டிஹைட் குரூப் வந்துட்டு கிடைக்கும். ஆல்டிஹைடோட கீட்டோன் குரூப் கார்பனைல் குரூப் வந்துட்டு கிடைக்கும்ன்றாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் 2-hydroxypropane. Hydroxypropane. Option B is orthonitrophenol. Option B C phenol. Option D 2-methyl 2-hydroxypropane. Propane 1, 2. So this is option. So இது எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா phenol and orthonitrophenol cannot be oxidized to further carbonyl compounds. அது நமக்கு தெரியும். So we should compare option A and option B. So இது ரெண்டுத்துலயும் கம்பேர் பண்ணி எதை வந்துட்டு carbonyl compound ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படி சொல்லி பார்த்தோம்னா alcohols can be oxidized to. So these two are alcohols, but alcohols can be oxidized to either aldehyde or ketone based on its reactivity. So இப்போ வந்துட்டு primary alcohols and secondary alcohols மட்டும் தான் ஆக்சிடைஸ் பண்ண முடியும், tertiary வந்துட்டு ஆக்சிடைஸ் பண்ண முடியாது. இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ பார்த்தோம்னா 2-hydroxypropane, which is a secondary alcohol which can be oxidized to propanaldehyde, which can be oxidized to propanaldehyde. And option D பார்த்தோம்னா this is a tertiary alcohol. This is a tertiary alcohol which cannot be oxidized to carbonyl compounds. It undergoes elimination reaction and it forms alkene only, not carbonyl compounds. So இதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது, just want to think பண்ணுங்க. Okay. Option A is the right answer. Which alkene on ozonolizes gives CH3CH2CHO and CH3COCH3? Okay, so propanaldehyde and acetone. So இப்போது எந்த alkene அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. So ozonolysis process. So இந்த 4 alkene எது? Option A double bond O double bond. So இது வந்து இருக்கலாம், பட் மற்ற ஆப்ஷன்ஸையும் பார்த்தோம்னா இங்கே பிரேக் பண்ணோம்னா double bond O double bond O double bond O double bond O. So CH3 CH2 CH2 CHO. இந்த சைடு பார்த்தோம்னா CH3 CH2 CHO. This is not the product. ஏன்னா நமக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் வந்துட்டு CH3 CH2 CHO, but the other product is acetone. So இது கிடையாது. ஆப்ஷன் C also. ஆப்ஷன் D இங்கே acetone இருக்கு, பட் ஆனால் அந்த aldehyde propanaldehyde இல்லை. Option A is the right answer. Oxidize பண்ணனும்னா இந்த bond break ஆயிடும், இங்க ஒரு O இங்க ஒரு O. So it will form CH3 CH2 CHO plus CH3
COCH3. So these two will be the product. So option A is the right answer. In the reaction CH3CN plus 2H in presence of HCl ether gives X, and it is treated with boiling water and it gives Y. The term Y is water. Okay, so CH3CN. Just 2H. So just to break this bond, move your hydrogen, 2 hydrogens. So CH3, CH, double bond, NH. Okay, so it is then treated with water, where these two bonds are cleaved. If the bond cleave it, your hydrogen, OH. Your hydrogen, your OH. So it will form ammonia plus CH3, CH, OH, OH. So one carbon and OH will come here. So water condense it will give CH3, CHO, ammonia. So it will give acetaldehyde. So option A is the right answer. Okay, the oxidation of toluene to benzaldehyde by chromite chloride is called Itard reaction. Option B, Riemann-Tiemann reaction. Option C, Woods reaction. Option D, Cannizaro's reaction. So I tell you, option A is the right answer. The reaction between benzaldehyde and acetophenone in the presence of dilute NaOH is known as so the reaction between benzaldehyde and acetophenone. So here there is no alpha hydrogen. There is alpha hydrogen. Presence of NaOH. Okay, so the reaction between a carbonate compound, that is alpha hydrogen illada compound, irukra compound, base oda react பண்ணும்போது வர reaction தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் cross order condensation அப்படினு சொல்லுவோம். So option D is the right answer. Second, then the question பார்த்துடலாம். Okay. So X with the molecular formula C2H6O is heated with copper at 573 Kelvin and it forms a product A. So நம்மளுக்கு A என்னன்னு தெரியணும், X என்னன்னு தெரியணும் and Y Z.
AX, YZ anything. So X will be C2, carbon 1, carbon 2. So with the 6 hydrogens, so inge 3, inge 2, and that's it. It must be a alcohol. So carbon OH. So number of carbon 1, 2, hydrogen 3 plus 2, 5, 5 plus 1, 6, and 1 oxygen. So இதை heat பண்ணோம் அப்படினா on heating ethanol, this is ethanol at 573 Kelvin, we get acetaldehyde or ethanol, which is treated with the silver ammonical silver nitrate. So this is called the reagent is ammonical silver nitrate tolerance reagent. So நம்ம carbonyl compounds onkaana test வந்து பாக்கும்போது Felling's test, tolerance test, ferric chloride test நிறைய டெஸ்ட் வந்து பார்த்தோம். So அதுல this is one of the tests which form a silver mirror. So here a silver mirror is observed. So this is the carbonyl compound, that is aldehyde. This is the aldehyde. So on heating, again we are heating. On heating we get, we are eliminating a H2. So H2O is eliminated and the product is formed as white. What is that product? So on heating we get CH3, CH, double bond, CH, CH3. So this will be formed, which is named as croton aldehyde. Croton aldehyde, or this is a common name. And the IUPAC name is butane. But2-enal. So this is the IUPAC name and that is the common name. So Y கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்து Z பார்த்தோம்னா this is semi-carbazide. So reactions of aldehydes and ketones அந்த ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டு பார்த்தோம்ல. So அதில் ரியாக்ட் பண்ணோம்னா we will get water condensate, we get CH3, CH, okay, so this is called semi-carbazole. So option X is compound X is ethanol, A is ethanol, and Y is butane 2-enol, and Z is semi-carbazole. So the option correct option பார்த்தலாம். Okay, so option B is the right answer. Of the following, which is the product formed when cyclohexanone undergoes aldol condensation followed by heating? So aldol condensation is ஒரே ப்ராடக்ட் குள்ள நடக்கிறது. இது வந்து ஆல்பா ஹைட்ரஜன் இருக்கிற ஒரு கார்பனைட் காம்பவுண்ட்ஸ், அதாவது ஆல்டிஹைட்ஸ் ஆர் கீட்டோன்ஸ்க்கு நடக்கிற கண்டென்சேஷன் ப்ராசஸ். So here our reactant is a ketone, that is a cyclohexanone. Is undergoing aldol condensation. So this is alpha hydrogens
which will be condensed to form this is the product. So option A is the right answer. Okay, so check பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஆன்சர். Which of the following reagents would distinguish cis cyclopenta 1, 2 diol from the cis isomer? So this is cis cyclopenta 1, 2 diol and this is trans penta 1, 2 diol. So it is reacted with manganese dioxide and then with aluminium isopropoxide, acetone, ozone. So இந்த நாலு reagentல எந்த reagent வச்சு நம்ம வந்து இத distinguish பண்ண முடியும் அப்படினு சொல்றத பார்க்க போறோம். So இது நாலுல அதாவது ஏதாவது ஒண்ணு கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது some difference should be there. So அந்த வச்சு தான் பார்க்க போறோம். So எமனோக்கு கிடையாது, it is a strong oxidizing agent. So இங்க வந்து cis trans அப்படினு கொடுத்திருக்கும்போது we should consider the condensation or elimination reaction. So அந்த மாதிரி வச்சுட்டு பார்த்தா ரெண்டு ஐசோமர் வந்துட்டு டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். ஏன் அப்படினா இப்போ வந்துட்டு trans அப்படினா cis அப்படினா இது ரெண்டும் வந்துட்டு கண்டென்ஸ் ஆக முடியும். அடனா trans இது ரெண்டும் கண்டென்ஸ் ஆக முடியாது. இதுல இருந்து ஒரு OH இங்கே வெட்ஜ் பொசிஷன்ல இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு கண்டென்ஸ் ஆக முடியும். ஸோ ட்ரீட்டிங் வித் acetone this will be condensed. This is a cyclic ketone. Cyclic ketone. So இந்த பார்த்தோம்னா இது வந்து கண்டென்ஸ் ஆக முடியாது. இப்போ நம்ம இது கூட அசிட்டோனே போட்டாலும் ஹைட்ரஜன் from this part, this position. So இந்த பொசிஷன்ல இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜனோட சேர்ந்து தான் வாட்டர் வந்து கண்டென்ஸ் ஆக முடியும். Not these two OH. So we could distinguish cis and trans isomers. So option C is the right answer. The correct statement regarding a carbonyl compound with the with the hydrogen atom on its alpha carbon is a carbonyl compound with the hydrogen on its alpha carbon rapidly equilibrates with its corresponding enol and this process is known as carbonylation. Okay, the option read பண்ணிக்கோங்க. A carbonyl compound with the hydrogen atom on its alpha carbon rapidly equilibrates with its corresponding enol and this process is called ketoenol tautomerism. So option C and D. A carbonyl compound with the hydrogen on its alpha carbon never equilibrates with its corresponding enol. A carbonyl compound with the hydrogen atom on its alpha carbon rapidly equilibrates with its corresponding enol and this process is known as aldehyde ketone equilibrium. So
carbonyl compound. So alpha hydrogen. So we call this one as this process is called ketoenol tautomerism. So this is it is a type of isomerism, we could say, tautomerism. So ketoenol tautomerism. So option B is the right answer. The product formed by the reaction of an aldehyde with the primary amine is option A carboxylic acid, B aromatic acid, C Skip base, and D is ketone. So aldehyde, let us take as RCHO. General is primary amine. It will react. These two will be condensed. So இதெல்லாம் நம்ம வந்து reactions of aldehydes and ketones லே பார்த்தாச்சு. So this will be condensed and form RCH double bond NR. So this is not a carboxylic acid, not an aromatic acid or ketone. It is called Skip's base. So option C is the right answer. Which one is most reactive towards nucleophilic addition reaction? Okay, which one is the most reactive towards nucleophilic addition reaction? So nucleophile வந்து add ஆகும் அப்படினா that should be an electrophile, a positive charge on this reactant. So இதில் பார்த்தோம்னா not possible, ஏன்னா அதில் எந்த ஒரு substitution கிடையாது. அதே மாதிரி தான் ஆப்ஷன் பிலையும். So it is anisole. Okay. So here இங்கே பார்த்தோம்னா present plus I group. So plus I plus M group அப்படின்னா it donates electron to the ring. So electrons வந்து இந்த மாதிரி donate பண்ணிச்சோம்னா there will be a generation of delta negative charges, that is partial negative charges that create ஆகும். Rate of reaction is directly proportional. Nucleophilic addition reaction, the rate is directly proportional to electrophilicity. So இதுவும் நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம். And the electrophilicity is directly proportional to minus M minus I group and inversely proportional to plus M plus I group. So this is not the answer. And again here this is a minus M minus I group. So delta positive charge will be created. So nucleophilic addition should be most favored in option D. Okay, predict the product in the given reaction. So 50% KO, which this is a Cannizzaro reaction. So meta position the chlorine. So உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம். இந்த பார்ட்டுக்கு பதிலாக there will be an acid group or a acid salt plus an alcohol. இந்த பார்ட் வந்துட்டு ஒரு alcohol வந்துட்டு கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும். Concentrated base, அதாவது strong base, nothing but a strong base. So this might be an acid, and then ஒரு acid ஆகட்டும் and ஒரு salt ஆகட்டும். Okay, so option C is the right answer. Okay. Acetone is treated with excess of ethanol in the presence of hydrochloric acid. The product
obtained is, okay, so acetone is treated. So acetone is treated with ETOH, ethanol in presence of HCl. Okay. So இது வந்து சிம்பிளா எப்படி எழுதுறேன்னா, this is a nucleophilic reaction. This is சிம்பிளா எப்படி எழுதிக்கலாம். Given that excess of ethanol. So let us let this H12. இதை மட்டும் condense பண்ணிரோம். Condense பண்ணா we will get so this will be the correct. So option C, D is the right answer. So இது வந்து நீங்க நியூக்ளியோஃபிலிக் ரியாக்ஷனா எழுதி பார்த்தாலும் இதே ஆன்சர் தான் வரும். So ET இது வந்து அட்டாக் பண்ணுச்சுன்னா இந்த ஆக்சிஜன் வேற ஒன் பேர் வந்துடும். நான் பிடிச்சாடுங்க அகைன் இன்னொரு அகைன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வரும். எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மறுபடியும் ஷிஃப்ட் ஆகும். ஸோ அகைன் ஒரு நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன் நடந்துட்டு இந்த மாதிரி தான் ப்ராடக்ட். Okay. Acetaldehyde and okay, so these two are aldehydes. So இதை வந்துட்டு எப்படி distinguish பண்ணலாம்? Distinguished chemically by option A Benedict's test, option B iodoform test, C tolerance test, and the Fehling solution test. Okay, the correct option is iodoform test because if you iodoform test, we know that it do not give. Yeah, due to its aromaticity. Okay, so option B is the right answer. Next one, consider the reaction. So what type of reaction it is? Electrophilic addition elimination, free radical addition elimination, electrophilic substitution elimination, nucleophilic addition elimination reaction. So this is a nucleophile which will be attacking the carbon and carbon and it will form the product. Okay, here it is a nucleophile, first it will add and then elimination takes place. So option B is the right answer. Which of the following compounds will give a yellow precipitate with iodine and alkali? So this is an iodoform test. Acetophenol. So option A. Next one, Clemmensen reduction of ketone is carried out in presence of which of the following? Glycol with the KOH, zinc, amalgam with HCl, lithium aluminum hydride, H2 and PT as catalyst. Option B. So this is called a Clemmensen reaction. It is
The order of reactivity of phenyl magnesium bromide to the following compounds is. So phenyl magnesium அதாவது கிரிக்னாட் ரியேஜென்ட்டோட எந்த காம்பவுண்ட்ஸ் வந்துட்டு எந்த ரியாக்டன்ட் வந்துட்டு இங்கே இருக்கிறதுல நல்லா ரியாக்ட் பண்ணும் அப்படின்றத கொஸ்டின். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தென் ஆல்டிஹைட், ketone. So aldehydes and ketones compare பண்ணோம் அப்படின்னா aldehydes are more reactive than ketones. Ketones எப்போ பார்த்தோம்னா first one is one is more reactive than these two. And அடுத்து இதை கம்பேர் பண்ணோம், இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணோம். These two are ketones, but ஆனால் இது ரெண்டுத்தையும் எது ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ட் பண்ணோம் அப்படின்றத பார்த்தோன்னா based on steric hindrance. எங்கே வந்து steric hindrance கம்மியாக இருக்கும் அங்கே ரேட் அதிகமாக இருக்கும். So inversely proportional to steric hindrance. So இங்கே CH3 group, இங்கே phenyl group. So இது நம்மளுக்கே தெரியும். So this is more steric hindered than this. So option 2 and then 3. The correct option is option D. One is more reactive and then 2 and then 3. Which of the following reactions will not result in the formation of carbon-carbon double bond? Okay, so Reimer-Tiemann CHO will be formed. Woods reaction CC bond. இதே மாதிரி Friedel-Crafts C double bond or R. Cannizzaro reaction இதில் மட்டும்தான் we could not என்ன சொல்கிறது, இதில் வந்துட்டு என்ன ஃபார்ம் ஆகும், CH2 OH ஒன்று COO minus. These will be formed. அந்த காம்பவுண்டில் அதாவது ரியாக்டன்ட் என்ன இருக்குதோ அதிலே தான் ரிடக்ஷன்ஸ்லாம் நடக்கும். there is no addition of a carbon, அதாவது கார்பன் கார்பன் பாண்ட் வந்துட்டு அங்கே நடக்காது. ஸோ ஆப்ஷன் B is the right answer. Following compounds are given. Which of the following compounds are being formed with iron solution and sodium hydroxide will give iodoform test? Will give iodoform. Okay. So this is the primary alcohol, secondary alcohol. இது வந்துட்டு ketone. So பார்த்தீங்கன்னா சொல்லினா 1, 3 and 4 and so option A is the right answer. A strong base can abstract an alpha hydrogen from ketone, alkane, alkene and amine. Reduction of aldehydes and ketones into hydrocarbons using zinc amalgam and corn HCl is called option A Cope reduction, option B Dawes reduction, option C Wolff-Kishner reduction, D Clemmensen reduction. Clemmensen. Which of the following on treatment with 50% aqueous sodium hydroxide yields the corresponding alcohol and the salt? Okay, so this is the Cannizzaro reaction. So option A is the right answer, which will form a corresponding acid and alcohol. The product formed in aldol condensation is, so aldol condensation in a product will form. So option A a beta hydroxyaldehyde and a beta hydroxy ketone. Option B an alpha hydroxy aldehyde or ketone. And alpha beta unsaturated ester. Option D a beta hydroxy acid. So option A is the right answer, which forms a beta hydroxy aldehyde or a ketone. Nucleophilic addition reaction will be most favored in. Okay. So it is based on the electrophilic nature of the reactant. So option A is the right answer, which is more electrophilic. A carbonyl compound reacts with a hydrogen cyanide
to form cyanohydride, which on hydrolysis forms the racemic mixture of alpha hydroxy acid. The carbonate compound is அதாவது இப்போ வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்ட் என்ன ஒரு கைரல் கார்பனோட இருக்காது, அதனால தான் வந்துட்டு ரெசிமிக் மிக்சர் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ இட் இஸ் அ கைரல் கார்பன், ரெசிமிக் மிக்சர் ஆஃப் ஆல்ஃபா ஹைட்ராக்சி ஆசிட். ஸோ இதை வச்சுட்டே சொல்லிட்டேன், இட் இஸ் அ கைரல் கார்பன் உள்ள காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஃபார்மாலிட்டியை எடுத்துட்டோம்னா CH, so cyano வந்துட்டு அட்டாக் பண்ணாலுமே it will form, there are two hydrogens, so this cannot be a chiral carbon. இந்த இடத்துல chiral carbon நிற்க முடியாது, ஏன்னா ரெண்டு சேம் குரூப் இருக்குது. ஸோ this is not formaldehyde. ஆப்ஷன் ஏ இல்லை. அண்ட் தென் ஆப்ஷன் பி பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் பி acetaldehyde, CH3 CHO. Hydrogen cyanide, so Cn minus, it will be attacking this carbon, the nitrogen, the lone pair, so other than the bond level electrons and lone pair ion, so CH3 minus Cn, and இங்கே இருக்கிற ஒரு இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்துட்டு OH, it will abstract hydrogen and form OH. So this is called cyanohydride. இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலுமே டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ். இங்கே OH, CH3 இந்த hydrogen C. It is hydrolyzed. So we know that in preparation of carboxylic acid, we seen that cyanide can be hydrolyzed to form acid. So this part will be hydrolyzed. C OH, CH3, hydrogen, then that is COOH. So this is the chiral center and this is the alpha carbon. This is the alpha carbon, so alpha hydroxy acid. So option B is the right answer. ஓகே, ஸோ அடுத்து இருக்க ரெண்டு ஆப்ஷன் வராதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது வந்து ஒரு அசிட்டோனில் ரெண்டு சைடுமே CH3 குரூப் இருக்கும். ஸோ சேம் ஃபங்க்ஷன் சேம் குரூப்ஸ் இருக்குது. ஸோ இட் கேனாட் ஃபார்ம் அ கைரல் கார்பன். அதே மாதிரி டைஎத்தில் கீட்டோன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ திஸ் இஸ் அ டைஎத்தில் கீட்டோன். இதுலேயும் வந்துட்டு ரெண்டு சைடுமே சேம் குரூப் தான் இருக்குது. ஸோ இதுவும் கிடையாது. ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். The major organic product formed from the following reaction is, so first is CH3NH2. It is a nucleophile which will attack this carbon, make electrons in here. Hydrogen OH nido. It is treated with LiH, that lithium aluminum hydride. It will be reduced to form the product B. This product B is the right answer. Reduction நடக்குதுனா this will be the product. Reduce பண்ணா this is the product. In this reaction, okay, அதே முன்னாடி பார்த்ததே தான், an acidic center is generated. The acid obtained would be, so நம்ம வந்து அதே அப்படியே பார்த்துட்டோம். It is a racemic mixture அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ 50% 50% அதான் இருக்கணும்.
ஒரு isomer 50%, இன்னொரு isomer 50% அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So option A, D isomer, it cannot be completely of D isomer. Option B, L isomer, it cannot be completely of L isomer. Option C, 50% D and 50% L isomer. Option C is the right answer. When metachlorobenzaldehyde is treated with the 50% KOH solution, the products obtained are. So metachloro reaction எழுதி பாருங்க. A and B in the following reactions are. Okay. Okay, so just keep it there. Okay, cyanohydrin will be formed. So is this is A. இது A. B எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா it is இங்கே வந்துட்டு CH2, இந்த பார்ட் வந்துட்டு CH2 NH2 தான் இருக்கு. So this part is reduced, cyanide is reduced to amine part. So option B must be lithium aluminum hydride. Strong reducing agent. So option D is the right answer. Hydrolysis பண்ணோம்னா we will be getting acid part only. Okay, so these two are what structures of this generator? Resonating structure, tautomers, geometrical isomers and optical isomers. Okay, so there is a lone pair on this carbon. This inga shift aachna in the electrons inga vandu, so there will be generation of negative charge on oxygen. Adha irukku. And again in the electrons inga vanduchu appadina in the bond inga vandrum. So inga one negative. So these two are adha delocalization of pi electrons nadakkaranala electrons vandu delocalize agadanaala இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு. So it is called resonance. நம்ம படிச்சிட்டோம். So it is called resonance. So option A is the right answer, which is these two are resonating structures. Which of the following is incorrect? FeCl3 is used in detection of phenol. Filling solution is used in detection of glucose. Tolerance reagent is used in detection of saturation. Sodium hydrogen sulfate is used in detection of carbonyl compound. So option A correct. ஏன்னா அது வந்துட்டு நம்ம phenol டிடெக்ஷன்ல யூஸ் பண்ணோம். அது வந்துட்டு phenols படிக்கும்போது பார்த்துருந்தோம். அடுத்து filling solution glucose, it is an aldehyde or ketone வந்துரும். அதாவது carbonyl compoundsல. அடுத்து tolerance reagent is used in detection of unsaturation. Tolerance reagent எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? aldehyde or ketone, அதாவது carbonyl compounds இது ரெண்டுத்துல எது சொல்றது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காண்டி யூஸ் பண்றோம். அதாவது ஒரு unknown கொடுத்துட்டு இது என்ன காம்பவுண்ட் அப்படினு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அப்படினா it is a carbonyl compound, maybe a ketone or a aldehyde. It is only for aldehyde. So double bond low இருக்குதான்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோமே. So it is not for unsaturation. So option C is the right answer. First product of the reaction between RCHO and NH2 and H2 is okay. So now we will RCHO plus NH2 and H2. Here we will be getting RCH bond NH2. So option A is the right answer. Hydrogen test is not given by
The oxidation of toluene with CrO3 in the presence of acetic anhydride gives a product A which on treatment with aqueous sodium hydroxide produces. Aqueous NaOH. So option A is the right answer. So Na plus. So option A is the right answer. Which of the following compounds will give positive test with tolerance rigid? Acetic acid, acetamide, acetone, acetaldehyde. This for aldehyde. So option B is the right answer. Acetaldehyde reacts with electrophiles only, nucleophiles only, free radicals only, both electrophiles and nucleophiles. So this is acetaldehyde, natural hydrogen, methyl group. It is reacting with the nucleophile. The nucleophile will be attacking this carbon and carbon. When the electrophile comes, the lone pair on this oxygen attack the electrophile. So both nucleophile and electrophile reaction takes place. The reagent which can be used to distinguish acetophenone from benzophenone is option D. Iodophone test can be used. If formaldehyde and KOH are heated, then we will get HCO minus this CH2OH. So here methane ethyl formate methyl alcohol. So option B is the right answer. The reaction that does not give benzoic acid as the major product. So here it will be converted to benzoic acid. Here too. You convert iodo. But in here, this is an alcohol group. When it is reacted with BCC, it will be converted to aldehyde only, not acid. In here, it is a strong oxidizing agent which can be oxidized. Not possibly C. Now, PCC is a mild oxidizing agent which will oxidize alcohols to aldehydes. Which one of the following esters gets hydrolyzed most easily under alkaline conditions? So these two based on electrophilicity. So more reactive minus I minus M group that is more reactive. Consider the following compounds. Okay. The correct decreasing order of reactivity towards hydrolysis is same. So in here minus M minus I plus
plus M plus I CH3 CHO sorry minus I minus M தான் பட் ஆனால் minus I minus M power of nitro is அதாவது NO2 is greater than CHO. So first வந்துட்டு this is greater அதுக்கு அடுத்து இது and then இது இங்கே வந்து ஒரு substitute கிடையாது. So this will be reactive than this. ஏன்னா இது plus M இருக்கிறது. So order will be 2 and then 4 1 3. 2 4 1 3 option C is the right answer. NGBR okay. So CO2 Tabo reaction the product P is Grignard reagent எல்லா பிரச்சனை தெரியும் பார்த்தாலே சொல்லிடலாம் நம்ம ரியாக்ஷன் எதுனோன்ற தேவையில்லை. Which of the following gives benzoic acid and hydrolysis? Okay, hydrolysis பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஆசிட் கிடைக்கும். So chlorobenzene, chlorophenol, benzoyl chloride, chlorotoluene. So on hydrolysis இதில் பண்ண முடியாது, இதுலேயும் பண்ண முடியாது, இதுலேயும் பண்ண முடியாது. But option B benzoyl chloride can be hydrolyzed to form break this bond in the OH in the H. Okay, so option B is the right answer. The major product of the following reaction is so on strong heating this part will be condensed to form water 2H2O. It will form 2H2O. The remaining will be condensed to form this will be the product. C is the right answer. Propionic acid with Br2 in presence of phosphorus yields a dibromo product. Its structure would be, so this is a Hill-Ulhard-Zelensky reaction, HV set in solo. So it will form dibromo structure. So option C is the right answer. A set of reactions of acetic acid yielded a product D. So D என்னன்னு சொன்னா போதும் acetic acid எடுத்துட்டு associate ஓட ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா this will be replaced by chlorine. So எழுதிடலாம். Then it is reacted with benzene in presence of anhydrous AlCl3. Then it is active in that Friedel-Crafts acylation reaction.
then treated with HCl, nucleophilic addition reaction. Then it is hydrolyzed. This will be the product D. இங்கே இருக்கு ஆப்ஷன் ஏ இல்லை ஆப்ஷன் டி is the right answer. Okay. The OH group of alcohol at the COOH group of a carboxylic acid can be replaced by chlorine using phosphorus pentachloride, hypochlorous acid, chlorine, hydrochloric acid. In the set of given reactions, acetic acid yielded a product C. Okay, so same type, inga varaikum same dhaan. PCl5 oda treat panna appadina this also will be replaced adhe dhaan. So up to here same as that of the previous one. அடுத்தது இது கூட C2H5Mg போட்டோம் அப்படின்னா we attack here இங்க இங்கே CH3 and OH. So option D is the right answer here also. Ethyl benzoate can be prepared from benzoic acid by using ethyl benzoate, ethyl alcohol and triHCl. Reduction by NiAlH4 of hydrolyzed product of an ester gives. Okay. So it is an ester hydrolyzed product. Is then treated with NiAlH4 reduction. So reducing acids will give alcohols. So give an alcohol into two alcohols. So option A is the right answer. Two alcohols will be formed when the hydrolyzed product of an ester is reduced. Which of the following compounds will react with sodium bicarbonate solution to give sodium salt and carbon dioxide? Okay, so acids react with the base and form carbon dioxide. We know that. So this acid is acetic acid. Phenol do not react with the bicarbonates. Reactions of acidity of phenols, acidity of carboxylic acid. So option A is the right answer. So acetic acid CH3 COOH plus NaHCO3 gives CO minus NaH plus Na plus HCO3 minus cation anion exchange பண்ணோம் அப்படினா plus minus exchange தான் COO minus Na plus plus
H2CO3 form ஆகும். This carbonic acid decomposed to give H2O plus CO. Okay, so hexanol alcohols also do not react that much with the sodium bicarbonate. So option E is the right answer. So when adipic acid is heated, so adipic acid is nothing but CH2 4 times adipic acid. When it is heated, H2O will be eliminated along with carbon dioxide. Along with carbon dioxide. So here பார்த்தோம்னா C4 into ஒரு carbon into ஒரு oxygen. So it will cyclize to form cyclopentanone. Okay. So on heating adipic acid, இது வந்துட்டு நம்ம dicarboxylic acid ஓட heatingல பார்த்தோம். So option D is the right answer. Double bond in the word. So H2 elimination and then CO2 elimination. ஒரு கார்பன் ஒரு ஆக்சிஜன் மட்டும் இருக்கும். அது வந்து சைக்ளைஸ் ஆகிட்டு cyclopentanone. Option D is the right answer. An acyl halide is formed when BCl5 reacts with an acid. Benzoic acid gives benzene on heating with X and phenol gives benzene on heating with Y. So இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுதான். So HCOOH சோடால என்னோட ட்ரீட் பண்ணோம்னா you get benzene. phenol எடுத்துட்டு zinc dustோட ட்ரீட் பண்ணா you get benzene. So ஞாபகம் இருக்கணும். A is a lighter phenol and B is an aromatic carboxylic acid. Separation of a mixture of A and B can be carried out using solution of sodium hydroxide, sodium sulfate and calcium chloride, sodium bicarbonates. So இதில் என்னன்னா strong base-ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னால ஒரு base-ஆ இருந்துச்சுன்னா it will react with the acid. நம்மளோட carboxylic acid-ஓட நல்லா react ஆகிட்டு it will form the corresponding salt and the layer of அதாவது phenol வந்துட்டு நல்லா மேலே வந்துட்டு மிதக்க ஆரம்பிச்சு. லைட்டர் phenol சொல்கிற இந்த வார்த்தையை தான் நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணணும். Due to its lighter weight, அதாவது density வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால it will float, அதாவது it do not react with any base. அங்கே வந்துட்டு acidity of phenols பார்த்துருந்தோம். இது வந்துட்டு பேஸ்க்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ரியாக்ட் பண்ணாததுனால it do not that much react with the base. ஆனால் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் வந்து நல்லா ரியாக்ட் பண்ணிவிட்டு அது வந்துட்டு சொல்யூஷனில் இருந்துடும், சால்ட் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு சொல்யூஷன் ஆகிடும். ரிமைனிங் பார்ட் இந்த மிக்சர், அதாவது சொல்யூஷன் அந்த மிக்சரில் இருக்கிற ஃபீனால் மட்டும் மேலே ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த செப்பரேஷன் டெக்னிக். அதை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு ஓகே ஒரு கண்டெய்னர் நம்மளோட லேபில் இருக்கிற ஒரு ஃப்ளாஸ்கில் வந்துட்டு ஒரு ஃபீனாலும் கார்பாக்சிலிக் ஆசிடும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அது வந்து நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து செப்பரேட்டிங் பண்ணல் அப்படின்ற ஒரு அப்பாரட்டஸ் இருக்குது. அந்த அப்பாரட்டஸில் இந்த மிக்சர் எடுத்துகிட்டு when we add bicarbonate, ஆன்சர் சொல்லிட்டேன், பைகார்பனேட் தான் ஆன்சர் தான். சோடியம் பைகார்பனேட் இஸ் ஆன்சர் which is a strong base. அதை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஸ்ட்ராங் எஃபர்வசன்ஸ் வரும். அது என்னென்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும். ஏன் அப்படின்னா கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இருக்கிறனால. அது ரியாக்ஷன் என்னென்னு நம்ம லாஸ்ட்டு ஸ்லைடில் பார்த்துருந்தோம். ஸோ வந்துட்டு மிச்சம் இருக்கிறது என்ன, ஒரு சால்ட் இருக்குமா, அதில் பார்த்தோமா சால்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த சால்ட் வந்துட்டு அப்படியே டிசால்வ் ஆகிடும் சொல்யூஷனில். மிச்சம் இருக்கிறது என்ன, அன்ரியாக்டட் ஃபினால். ஃபினால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு மிச்சமாக இருக்கும்.
அதை வந்துட்டு செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த செப்பரேட்டிங் ஃபனல்ன்றது அதுக்காண்டி தான் இருக்கும். ஒரு வால் மாதிரி இருக்கும். அது நம்ம ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற அதாவது சொல்யூஷன் வந்துட்டு தனியாக வந்துடும். நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம், தனியாக எடுத்துக்கலாம். மிச்சம் இருக்கிற ஃபீனால் கண்டென்ட் வந்து அப்படியே ஃப்ளாஸ்கில் இருக்கும். அதை தனியாக இன்னொரு கண்டெய்னரில் எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான். ஸோ option D is the right answer. Among the given compounds, the most susceptible to nucleophilic attack at the carbonyl group is option A, B. So nucleophilic attack in pathona we should consider the electrophilicity of the reactant that we will. So here option D is the right answer with -m -I. Oops. Okay. So that's all about aldehydes and ketones, carboxylic acid. So in the chapter வந்துட்டு little important ஏ அப்படின்னா இதை பேஸ் இதில் இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு கேட்கறதுக்கான சான்சஸ். ஸோ இட் இஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம். கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிக்க வேண்டிய டாபிக். ஆனால் வந்துட்டு ஈஸி தான். நம்ம வந்துட்டு நல்லா படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸி. ஸோ நல்லா படிங்க. இது மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.